Heirer ist die umgeschrieben. Deutsch Version Danes Scripts als Deutschehender Fließtext. Als mein Stützpunkt Kommandant, an einem Jurenlichen Dienstagmorgen in sein Büro rief, zittert sen Stimme über die Gegensprechenlich. Ich war sofort überzeugt, dass ich in ernsten Schwierigkeiten steckt, oder schlimmer noch, kurz vor meiner Entlassung stand. Doch als ich die Schwierigkeiten aufstieß, saß mein Kommandant nicht einmal in seinem Schreibtisch. Stattdessen stand kurzengerade in Habitstellung, während ihm der Schweiß über die Schläfen lief. Bequem in seinem Ledersessel saß ein älterer Herr in makelloser Ausgangsuniform. Zunächst erkennt ich sein Gesicht nicht, doch mein Blick blieb sofort in seinen Schultern hängen. Wir glänzend silbern Stern, ein Vier-Sterne-General. Während ich erstat da stand, blickt der General auf, lächelt warm und sagt, Hallo wieder, Laura. Ich sagt doch, wir würden uns unter besseren Umständen wiedersehen. Mein Gedenken rasten zurück zu jener regnerischen Nacht zwei Wochen über. Ein Verzweifelter Aufruf nach einer seltenen Blutgruppe. Und ein stiller Fremder, den ich zu retten beschloss. Mein Name ist Laura, und mit 35 Jahren war mein Leben geprägt von den Strengen, vorhersehbaren Abläufen der militärischen Logistik. Jahrelang hat ich hinter den Kulissen des Stützpunkts gearbeitet, Lieferketten verwaltet, Bestände verfolgt und dafür gesorgt, dass alles genau dann und dort ankam, wo es sollte. Es war ein anstrengender, kräftezehrender Job, der selten öffentlich Anerkennung mit sich bracht, doch ich war still stolz darauf, mein Pflicht gut zu erfüllen. Und den meisten Abenden kayet ich wirklich erschöpft in mein bescheiden Wohnung außerhalb des Stützpunkts zurück, St. mich nach nichts weiter, als mein Stiefel abzustreifen, mir ein einfaches Abendessen aufzunehmen und mich in die gedankenlos Beruhigung des Handyscrollens zu flutschen, bevor ich einschlief. In genau einem dieser wirklich jurenlichen, erschöpfenden Dienstagabend ändert sich alles. Ich saß halb eingeschlafen auf meinem Sofa, als ein dringend Benachrichtigung auf einem lokalen Notfallforum aufblitzt. Es war kein jurenliches Update. Es war ein Verzweifelter, anonymer Beitrag des nahegelegenen Krankenhauses, der gerade zu sofortig Hilfe fleht. Ein Patient war nach einer plötzlichen medizinischen Krise in kritischem Zustand eingeliefert worden, und die Blutbank des Krankenhauses war vollständig erschöpften Blutkonserven der Gruppe 0 negativ, dem seltenen Universal Spendertype. Mein Augen blieben in den Worten auf dem Bildschirm haften. Lebensbedrohlicher Notfall. Jede Minute zählt. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, denn ich wusste jeden Zweifel, dass genau das, wann ich sei suchten, in meinen Adern floss. Bevor wir weitermachen, muss ich dich fragen, kennst du den eigen Blutgruppe? Und würdest du für einen Fremden einstehen? Die Erschöpfung, die nach Moments überschwör auf meinen Augenlidern gelistet hat, verschwand augenblicklich, ersetzt durch einen plötzlichen, intensiven Adrenalinschub. Ich konnt nicht einfach auf meinem Sofa sitzen bleiben und ein buchstäblich Frage überleben und Tod ignorieren, besonders du ich genau den Schlüssel besaß, zu helfen. Ich stand auf, schnappt mir mein Schlüssel und stürmt aus der Tür, ohne einen Blick zurück auf die Behaglichkeit meiner warmen Wohnung zu werfen. Draußen hat sich der Himmel in ein wildes, gnadenloses Unwetter verwandelt, doch das kümmert mich nicht. Ich sprang in mein Auto und fuhr vorsichtig durch einen sintflutartigen Region, während die Scheibenwischer kämpfen, die ditchen Wasserschleier von meiner Sicht auf die Straße zu wischen. Die Fahrt zum Krankenhaus zog sich quellend lang hin, jed rot empel daint mein Anspannung bis in die absolute Grenz. Als ich endlich, parkt und durch die automatischen Glasteren der Notfallspendibteilung sprintet, war die Atmosphäre drinnen von einer spürbaren, unübersehbaren Anspannung erfüllt. Es herrscht wirkliches Chaos. Erst und Pflegepersonal flüsterten hastig in ingen Kreisen, der Gesellschaft von tiefer Sorge, während Sicherheitspersonal in der Nähe der Aufzugwasch hielt. Ich trat in den Empfangsdresen, Klatschnis und außer Atem, und erklärt der Empfangsdame, dass ich gekommen sei, als Reaktion auf den verzweifelten Online-Aufruf Blut der Gruppe 0 negativ zu spenden.
I her agen whiteten sich vor spuebearer likterung. Und mich den üblichen, papierkram ausfüllen zu lassen. Ergriff sei sofort meinen Arm und fuhit mich in den Sicherheitsschlüssen, vorbei direkt in den Hauptraum für Blutspenden. Die Pflegekraft fuhit mich zugig, zu einem Winnelsessel, bereitet meinen Arm vor und legt geskikt den Venersen Zugang, die Spen zu beginnen. Als die Dunkelrot Flüssigkeit begann, in den Butel zu fließen, ließ die schwer Anspannung in meiner Brust etwas nach. Nur einen Moment später raschelt der Vorhang, und ein älterer Mann wird in den Sessel, direkt neben mir gefuhit. Workt verlig erschöpft, sen Schultern hingen herab, sein Gesicht war blass, als trug des erdrukend juikt der gesamten Welt auf seinem Rücken. Trug eine Getragin, jurenlich Ziviljacke, und in seinen Augen lag die still, tief Anspannung eines Menschen, der seit Tagen wach war und einen aussichtslosen Kampf fuhit. Die Langen Minuten zu überbrücken und uns vom stetigen Summen der medizinischen, gerät abzulenken, kamen wir ins Gespräch, ruhig und tröstend. Sprach leise, mit einem gelassenen, aber bestimmenden Unterton, der trotz seiner offensichtlichen Erschöpfung sofort mein Aufmerksamkeit weckt. Sah mich mit tiefer Denkbarkeiten und denkt mir aufrichtig davor, dass ich mitten in einem schrecklichen Sturm auf einen Moment Vorwarnung hingekommen war. Bever des medizinisch Personal ein in die abgesperrten oberen Stockwerk rief, bugt sich zu mir herüber und fragt sanft nach meinem vollen Namen und meiner genuinen Stützpunktsuesung. Ich gab sei ihm, zweimal nachzudenken, in der Annahme, sei lediglich ein besorgter Verwinter des Patienten. Lächelt warm, denkt mir ein letztes Mal und verschwind leis im geschäftigen Fleur, mich allein mit meinen Gedenken zurücklassend. Zwei Wochen Vergingen nach jener Chaotischen, regnerischen Nacht im Krankenhaus, und des Leben auf dem Stützpunkt Chaot schnell zu seinem üblichen, anspruchsvollen Rhythmus zurück. Ich vergess die seltsame Begegnung im Spenderaum verlig und ging davon aus, das mein Blut einfach in einen anonymen Zivilpatienten gegangen war, der sich nun irgendwo sicher erholt. Ich Chaot zu meinen langen Arbeitsstunden zurück, verfolgt Lieferungen und organisiert Frachtgut, verlig ahnungslos, dass sich ein Jeweltiger Sturm direkt über meinem Kopf zusammenbrach. Genau mitten in einer hektischen, morgenskikt Word, die Illusion meiner normalen, vorhersehbaren Routine fuhr immer zerschmettert. Aus dem Nichts stürmt mein Direktor Vorgesetzter in meinen Arbeitsplatz in der Logistikabteilung, sein Gesicht kreidebleich, sen Hand sichtbar zitternd, während ein offizielles Dokument in der Hand hielt. Zunächst sagt kein einziges Wort. Steht mich nur mit einem Ausdruck puren Entsetzens an, der meinen Magen sofort in einen gefrorenen Noten der Angst verwandelt. Reicht mir ein dringend, hochrangeige Anweisung mit einem dunkelroten Siegel, die mich anwies, mich einen einzigen Moment der Versorgung im Büro des Stützpunktkommandanten zu melden. Mein Gedenken begannen sofort, Jeeds ordentlich Worst-Case-Szenario durchzuspielen, während ich durch die Langen, sterilen Flur zum Verwaltungstrakt lief. Gerucht kursierten den ganzen Morgen aggressiv auf dem Stützpunkt, das ein massiv, unangekündigt Betriebsprüfung stattfand, und ein Well des Entsetzens überkam mich bei dem Gedenken, dass ich womöglich als bequemer Sündenbock für einen schweren systemischen Fehler herholten sollt, den ich nicht begangen hat. Als ich die schwer Eichentour des Kommandantenbüros erreicht, ging mein Atem flach, mein Herz hämmert heftig gegen mein Rippen, und ich war vollkommen überzeugt, dass mein militärisch Laufbahnkurs vor einem verheerenden, ungerichten End stand. Ich stand einen schrecklichen Moment lang vor der schweren Eichentour, holt tief Luft und klopften. Als mein Stützpunktkommandant mich heranbat, klang sen Stimme verlig anders als sonst. Sie war angespannt, gedämpft und ihre typischen dröhnenden Autorität beraubt. Ich stieß die Tür auf, bereit für ein Scharfschürzweisung, doch die schien drinnen ließ mich sofort erstarren. Mein Kommandant saß nicht einmal in seinem massiven Schreibtisch. Stattdessen stand starr in Habitstellung in der Wand, während ihm der Schweiß über die Schläfen lief,
und Star Geradaus in den Raum blickt. Bequem im hohen Lettersessel des Kommandanten saß der älter Herr aus dem Krankenhaus. Ich schnappte nach Luft, als mein Blick sofort von seinem vertritten Gesicht zu seinen Schultern wandert, wobei ich die zahlreichen bunten Orden auf seiner Brust verlig übersah. Dort, im hellen Licht der Neonröhren des Büros, glänzten wir silbern Stern. Ein Vier-Sterne-General. Die Abgetragene Zivil Arabic Gem, a CKE war verschwunden. Setzt durch ein makellos Ausgangsuniform, die absolut Autorität ausstrahlt. Während ich verlig gelähmt dastend und versucht, die mächtige Gestalt vor mir mit dem zerbrechlichen Fremden in Einklang zu bringen, den ich in der Klinik getröstet hat, blickt der General auf und lächelt warm. Hallo wieder, Laura, sagt mit einer Stimme voller Tiefer, beruhigender Ruhe, die angespannt still des Raums sofort durchbrach. Ich sagt doch, wir würden uns unter viel besseren Umständen wiedersehen als in einer regnerischen Notaufnahme. Gab mir ein Zeichen, mich zu entspannen, während mein Kommandant wie ein Statue neben uns steht blieb. Der General erklärt, dass sen Identität im Krankenhaus aus strengen Sicherheitsgründen vollständig verborgen gehalten hat, du sich einer streng geheimen medizinischen Behandlung unterzog, die nicht in die Öffentlichkeit dringen dürft. Doch ein Mann in seiner Position vergisst niemals ein Schuld, besonders ein, die ihm des Leben gerettet hat. Öffnet ein dick Manila-Map auf dem Schreibtisch, und sein warmer Gesichtsausdruck verwandelt sich augenblicklich in kalten Stahl, als zu meinem Kommandanten aufblickt. Der General enthüllt, dass sein plötzlicher Besuch überhaupt kein Betriebsprüfung war. Hat persönlich ein Tiefgehend Untersuchung der Verwaltungsakten unseres Stützpunkts eingeleitet, meinetwegen. Mit absoluter Autorität deckt ein klein Gruppe korrupter Hochrangiger Offizier auf, die still mein Karriere sabotiert, mein Verdienten Beförderungen blockiert und Gelder aus der militärischen Logistik für sich abgesucht hatten. Sie hatten angenommen, ein still Fatschkraft wie ich would niemals die Macht haben, sich gegen ihr System zu wehren. Aber sie hatten sich gerät. Direkt dort, in jenem Büro, zerschlug der General ihr gesamt korrupt Operation auf der Stelle und wies meinen Kommandanten an, sei sofort ihre Ämter zu entheben. Dann sah mich wieder an, lächelt und überreicht mir ein frisch unterschrieben Anweisung, die mein Wohlverdient, längst überfällig Beförderung zur Cheflogistikoffizierin mit sofortiger Wirkung beschleunigt. Als ich in jenem Nachmittag aus dem Büro des Kommandanten trat, mein News Rangabzeichen schwur in meiner Hand, fühlt ich mich wie ein verlig anderer Mensch. Mir ward klar, wie ein einzig Selbstlosigkeit der Gut, getrieben von nichts als dem Wunsch, jemandem not zu helfen, mein Karriere, mein Ansehen und mein gesamt Sichtweise auf des Leben vollständig verändert hat. Die korrupten Offizier, die versucht hatten, mein Hart Arbeit zu begraben, wären fort, und mein Zukunft auf dem Stützpunkt war endlich hell und sicher. Es zeigt einmal mehr, dass man nie wirklich weiß, welch Wirkung ein klein Gut tat auf die Welt einen Harem haben kann, oder wie des Schicksal mit Fulens hers belohnen mag. Wenn du einen anonymen Hilferuf mitten in einem brutalen Unwetter sehen würdest du hinterfahren, einen verlig Fremden zu retten. Schreib unten in die Kommentar, was du denkst, und aus welcher Stadt du siehst, damit ich sehen kann, wie White Laura's Geskicht hut skan gereist ist. Wenn dir dies Reis gefallen hat, schau dir unbedingt die beiden anderen unglaublichen Geschichten an, die gerade auf deinem Bildschirm erschienen. Sie sind Kanal-Favoriten und würden dich definitiv überraschen. Denk, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist.